యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత నమస్తే, వెల్కమ్ టు వనితా టాక్ షో. సోషల్ నెట్వర్కింగ్స్ ద్వారా ఒకే ఒక్క క్లిక్తో ప్రపంచమంతా మన ముంగిట్లోకి వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఫ్రీ టైం దొరికితే ఫ్రెండ్స్తో చిట్ చాట్ చేయడం కానీ, టీవీ చూడడం కానీ, పుస్తకాలు చదవడం కానీ చేసి రిలాక్స్ అయ్యేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు టైం కల్పించుకొని మరీ సోషల్ నెట్వర్క్స్లో లాగిన్ అవుతున్నాం. ఏజ్తో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఆన్లైన్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ అకౌంట్స్ అంటే సోషల్ నెట్వర్కింగ్స్లో ఆన్లైన్ అకౌంట్స్ అనేవి స్టేటస్ సింబల్గా మారాయి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందో లేదో ఆన్లైన్ అకౌంట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ద్వారా ద వరల్డ్ ఇస్ టుడే అ గ్లోబల్ విలేజ్. అందరూ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, బ్లాగింగ్, ఈమెయిల్లో బిజీగా ఉంటున్నారు. ఎస్పెషలీ యూత్. ఎంతమందితోనైనా, ఎంత దూరం ఉన్న వాళ్ళతో అయినా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, మనం ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ, మన ఫీలింగ్స్ కానీ వెంటనే షేర్ చేసుకోవచ్చు విత్ జస్ట్ అ క్లిక్. దాట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్. ఇందాక స్వాతి చెప్పినట్టు ఒక క్లిక్తో వీ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ద వరల్డ్. కానీ అదే ఒక క్లిక్తో ద వరల్డ్ కెన్ నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ అస్ అండ్ అవర్ లైఫ్. సో దీప చెప్తున్నట్టు ఈ క్లిక్ తోని ఎన్నైతే అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో అన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ మ్యాజిక్ పవర్ ఆఫ్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్స్ విల్ లీడ్స్ టు అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఆల్సో డిసడ్వాంటేజెస్. సో ఈ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, బ్లాగ్స్ వీటి వల్ల ఎంతవరకు ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, అసలు అకౌంట్స్ అనేవి అవసరమా, ఆన్లైన్ అకౌంట్స్ అనేవి అవసరమా, వాటి యూసేజ్ ఏంటి, ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి, వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ నేపథ్యంలో మనం కొంపల్లిలో ఉన్న సెయింట్ పీటర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉన్నాం. మరి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్, ఎందుకంటే ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్స్లో ఎక్కువ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అనేది యూత్దే ఉంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఉన్నాం. మరి యూత్, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా స్పందిస్తారో వారినే అడిగి తెలుసుకుందాం. So since we are talking about social networking, let us ask a very basic question. ఎంతమందికి ఇక్కడ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లేదు? నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అంటే ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లేదు అనేది కూడా ఉంటుందా, అసలు వాట్ ఈస్ దట్ స్టూపిడ్ క్వశ్చన్ అని అడుగుతారేమో అనుకున్నాను. బట్ ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ఫైండింగ్ హియర్ 4 to 5 students here, which is wonderful. Yes, exactly. Can you tell me why you did not open your account? Tell your name. My name is Yamini. Okay. Simply like what I feel is, if I want to be in contact with my friends, either I can make a call, I can meet them for some time, hang out with them out, and particularly I can use Gmail if I have any compulsory work to pass a message or something. Yeah. So what I feel like, what I felt initially is Facebook is not a compulsory requirement for a student to stay in touch with friends. Okay. And that is the main thing, and I don't like wasting time sitting on social networking sites if I don't have any work. Yeah. So according to you, it's a waste of time. Not completely. Yeah. A bit. If you get addicted to it, you might get addicted to it. We can't know what happens. Yes. That is what I don't want to go to that side. Okay. You believe you can manage without it kuda? Yeah, I think sure. that's what she's saying. I can manage. Right. Yeah. And now you are managing even. Yeah. Good, very good. Thank Here. you, Yamini. What's your name? Anusha. Turn that side. Anusha, నీకెందుకు లేదు అకౌంట్? I don't have interest in Facebook actually. Only Facebook or other social networks also? Only Gmail account I have, that too in college, for college purpose. Okay. I don't have interest in social networks, especially due to disadvantages and present situations. అంటే do you ever experienced? I have never experienced, but I'm seeing the situations, what's going on in the Facebook, what is happening to all the people. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనుష. మన ఫ్రెండ్షిప్ టచ్లో ఉండాలి, మన ఫ్రెండ్స్తో టచ్లో ఉండాలి అంటే ఫేస్బుక్ లాంటి సోషల్ నెట్వర్క్స్ అవసరము అని అనుకుంటున్నారా? Those who are saying yes, you keep in touch with friends through Facebook. How do you keep in touch? మీరు ఏం షేర్ చేస్తారు ఆన్లైన్? Whether it's Facebook or Twitter, what do you like to share online? It is not about it is useful or not useful. It is on how we use it.
we can use it for good things and bad things. Everything has an advantage parallel with disadvantages. And coming with about advantages, we can be in touch. In abroad countries, we can make relations stronger, ma'am. We Okay. cannot go direct and with lots of money. So Facebook is very much useful, ma'am, in this purpose. మన ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఫొటోస్ అవి షేర్ చేస్తే దానికి మన కామెంట్స్ అనేవి పెడుతూ ఉంటారు కదా, మీరు అంటే అట్లా పెడుతూ ఉంటారా? అవును మ్యామ్, గుడ్ కామెంట్స్ పెడితే బాగుంటుంది మ్యామ్. అంతేగాని ఇల్లీగల్ అట్లాంటివి పెడితే ఫేస్బుక్ అనేది ఆటోమేటిక్ అది బ్యాడ్ థింగ్ అవుతుంది మ్యామ్. అది మన బట్టి ఉంటుంది మ్యామ్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అఖిల్. ఇంకా ఎవరైనా జస్ట్ మీ ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకోవడమే, రోజు వాడుతూ ఉంటారు కదా నెట్వర్క్స్, మీకు అకౌంట్స్ లేకుండా అయితే లేవు కదా, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అకౌంట్ ఉంది కదా. అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు హౌ యూ ఆర్ యూజింగ్ డైలీ, యూ విల్ పోస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్, నో? What do you do? Good evening, everyone. I totally agree with what my friend said, that it's all about the way you perceive it. You know, it has got its own advantages and disadvantages, but it's all how you perceive it. Like me and some of my friends, we are just in this planning stages of developing a group in Facebook. You know, we are trying to use it in the advantage, because Facebook is something which we use, everyone uses globally. It's something which is global. So that when you start something, a message, it spreads everywhere within a fraction of seconds. It gets shared and it just spreads away every second. So like we are in this just a planning stage, that we are trying to form a group through which we can help small little children. You know, so we are just trying to form a group. Till now we are just developing, and we are just focusing on how to form, how to spread it, what the messages that we are going to send it. And through that medium, what we'll do is that will help those small little children try to fulfill their dreams, because I believe that there are many small little children who has got enormous talents, but something they can't come out, you know, because of financial conditions, because of other conditions, they just can't, you know, come out in the limelight. So what we are doing is that we are just trying to develop that kind of page so that it can spread away, and if anyone recognize in their community that there is that kind of person, we can bring him in the, you know, big stage and help him. That's how we are trying to use Facebook rather than chatting. We are just trying to help people, all children. సో దీప, నేను ఒక చోట అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి చదివానంటే, ఫేస్బుక్లో ఈవెన్ బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి కానీ, లేకపోతే ఏదైనా కిడ్నాప్ అయితే ఎవరైనా వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ని అందరికీ పాస్ చేయడం కానీ, షేర్ చేయడం కానీ, సో ఇట్లాగే అంటే ఇప్పుడు అజయ్ చెప్పినట్టుగా, అఖిల్ చెప్పినట్టుగా, ఇన్ వాట్ వే వీఆర్ యూజింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి చాట్ చేసుకోవడం అనేది దట్ ఈస్ దేర్ పర్సనల్ వ్యూ అనుకో, కానీ ఇన్ వాట్ వే వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే ఆర్ నాట్ అన్నది మాత్రం ఇంపార్టెంట్. Yeah, so it's wonderful. Youngsters are using it for passing social messages. Can we say that? Yeah. Social purpose kosam. Anyone else who agrees with that? Who has tried or at least received some messages? Eppudaina receive chesuntaru? Yeah. Recently I got a message that someone in Kerala needs some O positive blood group. I don't have that blood, so I passed that message to someone, so at least he maybe get that blood and he can save his life. So I totally agree with him that using Facebook in a good manner is very nice. And rather than that, we also can improve our communication skills. Normally people have fear to talk with new members, so by Facebook we can communicate with each other, we can know others' culture, their lifestyle, and also we can improve our lifestyle too with that. So Swati, chala wonderful interesting points vastunnai from Students. the very bright students of St. Peter's Engineering College. Yeah. So we heard how it is technically useful. Phone numbers marutai anakani, we'll have a Facebook account. It is also useful in ISD calls and all, it saves on that, because we can communicate with people across the globe. Social messages manam pass cheyochu. So we're getting to know so many really useful advantages. Utti Yeah. just oka social interaction kosam kaakunda, there are really useful advantages of Facebook ani. Very nice. We are అట్లాగే having కాకుండా students ఇప్పుడు share. తను చెప్తుంది ఏంటంటే, మనకి ఇంకా వేరే వాళ్ళ ట్రెడిషన్ ఏంటో తెలుస్తుంది, కొత్త వాళ్ళతో పరిచయం వస్తుంది, పరిచయం ఏర్పడుతుంది అని. సో ఇక్కడ ఒక ప్లస్ ఉంది, ఒక మైనస్ ఉంది. సో ప్లస్ ఏంటంటే నిజంగానే కొత్త వాళ్ళతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది, వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ అవుతుంది, అదంతా బాగుంది అక్కడి వరకు. స్ట్రేంజర్స్ అనేసరికి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అంటే, ఈజ్ ఇట్ ఓకే టు డూ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ దెమ్? వాళ్ళ గురించి మనకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రాదు. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫేస్బుక్లో ఇన్ఫర్మేషన్గా మనం అనుకుంటాం తప్ప కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు తెలియదు. బట్ ఈవెన్ దో వీ విల్ షో సమ్ ఇంట్రెస్ట్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ దెమ్, చాట్ విత్ దెమ్. సో
ఎట్లా అంటే దీన్ని ఎంతవరకు మీరు అగ్రీ చేస్తారు దీనికి? Hello everyone, this is Prasida. I agree that there are disadvantages, but I can say advantages overcome disadvantages in case of Facebook because it is a social networking site and it's our option that it's our wish. We can accept the stranger. There is an option to accept or just delete. So it is our option. So we can't take it for granted. And when it comes to advantages, we can say that we can update our status, and so that people who are not even in our touch, they come in touch, they comment on us. Then even though if we have any fight with our friends, or else we can connect to our childhood friends, when they simply comment, we again come closer. We are like, yeah, they are, we can bring the talent of the people. Like even in our college, there are clubs, they can create the page, even for everything like magazine or music club or anything. We have pages. So in that what happens is everyone can connect to it. It is an easy approach for everyone. So I conclude saying that disadvantages overcome disadvantages. That common interest unna vallu, they can connect easily. Yeah, common interest whoever has, according to a page or a club, you can connect. Very nice. Would you also have an answer to Swati's question about strangers? You said we have the option. Yeah. What is your opinion? How many people accept unknown people as friends? Okay, even I do accept. I did few times, not exactly now, but I did when I was a new user for Facebook. But we also have an option to block them if they are like irritating us or they are abusing any wrong words. సో ఫేస్బుక్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతమంది సేఫ్టీ మెజర్స్ ఉంటాయి, సెక్యూరిటీ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, వాటిని ఎంతవరకు మీరు అందరూ అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, వాటిని ఎంతవరకు పాటిస్తున్నారు? Yes, I do follow it because the thing is like she said there are strangers. So I believe that strangers like they keep looking at you that who is there on Facebook whom they don't know and they keep sending you ad requests. It's better that they shouldn't know much about us. So right, I follow it. Could you tell us little more? What are the guidelines you follow? Thing is like What are the guidelines you follow on Facebook? Like the thing is like if I have a profile picture, I'll lock it so that people who are just looking at my profile, they don't download it and use it for a wrong purpose like that. And most of my information shouldn't be leaked out. So you're careful with your privacy settings? Yes. Right. Thank you, Himani. ఓకే దీప, ఒకసారి వీళ్ళందరికీ ఆ సెక్యూరిటీ పాయింట్స్ చెప్తే బెటర్ కదా. వై డోంట్ యూ? Yeah, we can ask them rather. Are you aware of the guidelines that Facebook మిమ్మల్ని అడుగుతుంది మీరు అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదండి అని? There is a 5 point. Anybody aware of that? 5 things that Facebook tells you, do not give this information. Friendship is very important for us, kada, especially as youth. Very, very important. So what can you say is the difference in Facebook friendship and face-to-face time spent with friends? దాంట్లో డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ జనరల్గా ఎవరైనా మనతోటి ఫ్రెండ్షిప్ కావాలంటే ఇప్పుడు అంటే దగ్గర ఉంటే ఫేస్ టు ఫేస్ వాళ్ళకు మనం నచ్చాలి, లేకపోతే మనకు వాళ్ళు నచ్చాలి, మన హ్యాబిట్స్ వాళ్ళకి నచ్చాలి. అలాంటి చాలా రకాలు ఉంటాయి. అదే ఫేస్బుక్ ద్వారా అయితే ఇన్ కేస్ మనం ప్రొఫైల్ పిక్చర్ పెట్టకపోతే ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అంటే ఫేస్బుక్లో ఎలా ఉంటుందంటే మన ప్రొఫైల్ పిక్చర్ పెట్టకుండా మన హ్యాబిట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయకుండా ఉంటే ఎవరైనా సరే మనని లైక్ చేయడానికి లైక్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా, డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ చేయడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. అదే ఫేస్బుక్ ద్వారా అయితే వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి మన హ్యాబిట్స్ అవన్నీ తెలుసుకోలేరు కదా. సో ఫేస్బుక్ ద్వారా మనమెవరో వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఓన్లీ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే అందులో మెన్షన్ చేస్తాం కాబట్టి వాటిని లైక్ చేసుకొని మనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా మనం ఎంతమందిని ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోగలమంటే చాలా తక్కువ, అంటే ఫేస్ టు ఫేస్ చేసుకోవాలంటే చాలా తక్కువ కదా. అదే ఫేస్బుక్ ద్వారా అయితే ఎంతమందినైనా సరే ఇన్ఫినిటీ ఫ్రెండ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అది మనకు లైక్ అయితే. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్షిప్తో పాటు ఇంకో విధంగా ఏంటంటే ఇన్ కేస్ మనకి ఎవరైనా పరిచయం అయ్యి వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ వాళ్ళని మనకు లైక్ చేస్తే
లేకుంటే వాళ్ళే మనల్ని లైక్ చేస్తే ఇన్ కేస్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రిలేషన్ మ్యారేజ్ కూడా చేసుకుంటారు. సో మీరు చెప్పినట్టు దట్ వితౌట్ నోయింగ్ ఈచ్ అదర్స్ లైక్స్ డిస్లైక్స్ మన హ్యాబిట్స్ ఏం తెలియకుండా మనం ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవచ్చు ఫేస్బుక్లో. ఇస్ దట్ అ గుడ్ థింగ్? I believe Facebook friends are your friends, and you need to be careful before like you add up them. You need to be careful that they should not be strangers. Like if you know them, you need to add them. ఎవరెవరు ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నారు ఫేస్బుక్ని? ఎంతమంది అంటున్నారు అంటే లాభమే ఉంది ఫేస్బుక్ యూజ్ చేయడం వల్ల అన్నది ఎంతమంది అంటున్నారు? అండ్ ఏ విధంగా లాభం? ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో చిట్ చాట్ చేయడం, లేకపోతే పిక్చర్స్ని షేర్ చేయడం, లైక్ చేయడం, కామెంట్స్ పెట్టడం, ఇంతవరకేనా? ఆర్ మీ ఇంకో ఫ్రెండ్స్ చెప్పినట్టుగా ఆ పేజ్ని చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, మనం సోషల్ కాజ్ కోసం కూడా దాన్ని వాడుకోవచ్చు అన్నట్టుగానా? Social networking is not only Facebook. We have Twitter and Orkut also. Twitter means, Delhi, Arvind Kejriwal. Maximum Arvind Kejriwal ఆయన అప్డేట్స్ ప్రతి డే పెడతారు. సో ఆయన దానివల్లే నాకు ఆయనకి ఫ్యాన్స్ చాలామంది అయ్యి ఆయన సీఎం అయ్యారు. సో సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ రైట్ నౌ. అండ్ వీ కెన్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హీరోయిన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళంటే పడి చచ్చిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో ట్విట్టర్లో వాళ్ళు అప్డేట్స్ పెడితే, ఓ నా ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఈరోజు అప్డేట్ పెట్టింది, తను ఇక్కడుంది అని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలిసే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, కమింగ్ టు ఫేస్బుక్ అండ్ actually according to my view, as I'm staying outside without family, I'm staying in hostel, right? I can chat with my friends who are living in my own town, and even my father is also chatting with me in Facebook right now. We can use it for maintaining relationship in a proper manner, not to lose any relationship further. అంటే ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరు ఇంపార్టెంటే, మనకు ఒకరు తక్కువ కాదు ఒకరు ఎక్కువ కాదు. సో ప్రతి ఒక్కరు రిలేషన్లో ఉండి టచ్లో ఉండాలంటే ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని వాళ్ళతో టచ్లో ఉండొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ అడిక్టెడ్ టు ఫేస్బుక్. సో జస్ట్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్, డోంట్ గెట్ అడిక్టెడ్ టు ఇట్. చాటింగ్ చేయకపోతే చచ్చిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ చాట్ చేయలేదని అమ్మాయి చచ్చిపోయిండే కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఈస్, డోంట్ గెట్ అడిక్టెడ్ టు ఇట్, జస్ట్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్. దట్స్ ఇట్. Thank you so much, Vishnuvardhan. And here? Even I have the Facebook, but I will utilize it in a constructive manner. Because ఇప్పుడు మన ఫేస్బుక్ ద్వారా వరల్డ్ మొత్తం ఒక దగ్గర గ్యాదర్ అవడానికి విత్ ఇన్ ద లెస్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్ ఓన్లీ త్రూ ద ఫేస్బుక్. గెటింగ్ టు ద ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఢిల్లీ ఇన్సిడెంట్ నిర్భయ కేసు ఉంది. ఇప్పుడు మనం అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ద్వారా మనం గవర్నమెంట్లో ఒక చేంజ్ తీసుకురావడానికి, యూత్ మొత్తం గ్యాదర్ అవడానికి ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ ద ఫేస్బుక్ అండ్ ఆల్ అదర్ సోషల్ గ్యాదరింగ్స్. అండ్ అన్నా హజారే రెవల్యూషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో త్రూ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫేస్బుక్. ఆల్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ గ్యాదర్డ్ టుగెదర్ త్రూ ద ఫేస్బుక్. సో కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఎంతైతే అవసరమో అట్లాగే మంచిని డెవలప్ చేయడానికి సోషల్ కాజ్ కోసం కూడా సోషల్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ అవుతున్నాయి. న్యూ రెవల్యూషన్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ, to bring revolution we can use. Okay, thank you so much. So ఇంకా ఎటువంటి యూజెస్ ఉండొచ్చు ఫేస్బుక్ యూజ్ చేసి? కానీ లేకపోతే ఒక్క ఫేస్బుక్ అనే కాదు, ఎనీ సోషల్ నెట్వర్క్, ఇంకా ఎటువంటి యూజెస్ మనం సోషల్ నెట్వర్క్స్తో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు? ఏ సోషల్ నెట్వర్క్ అయినా యూజ్ చేసుకోవాలంటే దెర్ హ్యాస్ అ లిమిట్. నువ్వు పర్సనల్గా యూజ్ చేసుకుంటే అది యు విల్ బి సఫర్డ్, ఆర్ జస్ట్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ అఫీషియల్ పర్పస్ అయితే యూ విల్ బి బెనిఫిటెడ్ విత్ దట్. ఏ షేర్ చేసుకోవాలన్నా, ఏదైనా వ్యూ చేయాలన్నా, కమెంట్ చేయాలన్నా, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ పర్సనల్లీ ఇట్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి హార్మింగ్ యూ లైక్ దట్. బట్ ఇఫ్ యూ విల్ యూజ్ ఫర్ అఫీషియల్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ better. Still anybody? I think what everyone is understanding and agreeing is, manam social networks anangane it's a public domain. Though we are putting our personal information, kani adi public domain, cyber crimes unnai, manam cautious ga undali, careful ga undali ani we are all agreeing. Is that right? Okay. So ఇప్పటివరకు అయితే మనం in what way we are using the Facebook అన్న దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. And just now Prasida started that there are some disadvantages and we should be very much cautious when you are using the Facebook. She told like that. So ఇంకా అంటే మీ వైపు నుంచి అంటే మీరేమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా ఇట్లాంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఎవరైనా?
ఫేస్బుక్ ద్వారా నాకు అంటే చాలా హెడేక్స్ అలాంటివి చాలా వచ్చాయి. ఎందుకంటే నేను ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసి చాటింగ్ ఎక్కువ చేయను, ఓన్లీ గేమ్స్ ఆడతాను. సో ఒక లెవెల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో లెవెల్ అనుకుంటా ఊకే గేమ్స్ ఆడడం వల్ల నాకు ఈవెన్ సైట్ కూడా వచ్చింది చాలా. సో ఫేస్బుక్ ద్వారా అలాంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. సో సోషల్ నెట్వర్క్స్ వల్ల హెడేక్స్ కూడా వస్తాయని తను చెప్తోంది. ఓకే, సో ఇంకా వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజెస్ యూ ఫేస్? లాస్ట్ ఇయర్ మా ఫ్రెండ్ పేరు విజయ్ కృష్ణ. అతను ముంబై చెందిన ఒక గర్ల్తో కనెక్ట్ అయ్యాడనమాట ఫేస్బుక్ ద్వారా. అయితే ఆమె అమ్మాయినో అబ్బాయినో తెలియదు, మొత్తానికి అమ్మాయి అనే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసింది అనమాట. సో ఆమెతో చాట్ చేశారు. చాట్ చేస్తే ఆమె మొత్తం అగ్లీ ఫొటోస్ సెండ్ చేస్తూ ఉండేది రోజు. తన పేరు చెప్తూ ఏదో ఆమె గర్లో బాయ్ తెలియదు కదా. సో ఇలా రోజు విత్ టూ మచ్ అగ్లీ పిక్చర్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండేది. సో ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. ఇట్లాంటి డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇంకా మనం ఎలా యూజ్ చేసుకుంటే అది అలా యూజ్ అవుతుంది. మనం పాజిటివ్ వేలో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అది పాజిటివ్ వేలో పక్కా యూజ్ అవుతుంది. చీకటి ఉన్న చోటే వెలుతురు, ఓటం ఉన్న చోటే గెలుపు, అలాగే అడ్వాంటేజెస్ ఉన్న చోట డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. 10th ఫ్రెండ్స్, ఇంటర్ ఫ్రెండ్స్ అందరితో కనెక్ట్ కావడానికి చాలా ఈజీ. అలాగే ఒకవేళ అంటే చాలామంది ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ వస్తాయి, కానీ మనము ఒక అమ్మాయిలు అయితే చాలామంది నేను అమ్మాయిలనే యాడ్ చేసుకుంటానని కొందరికి ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కానీ చాలామంది అబ్బాయిలు అమ్మాయిల నేమ్తో కూడా ఫేస్బుక్ క్రియేట్ చేసుకొని యాడ్ రిక్వెస్ట్ పంపించడం, అమ్మాయి అనుకొని యాడ్ చేసుకొని చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ కాలేదనుకోండి. ఇంకా ఏంటంటే చాలామంది ఫొటోస్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపుల్ దగ్గర నిలబడి ఒక అమ్మాయి ఫోటో దిగినా చాలామంది కొందరు ఉంటారు కదండి, వెనుక టెంపుల్ని తీసేసి పబ్ లాగా పెట్టి అలా చాలా అగ్లీగా క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోటోని ఇంకా అలా సెండ్ చేయడం కూడా చాలా జరిగి ఉంటుంది. నాకు తెలీదు, గెస్. ఇంకా అలా ఫేస్బుక్ ఎగ్జాక్ట్లీ జరుగుతుంది. ఈ కాలంలో అబ్బాయిల కంటే అమ్మాయిలకి చాలా డిసడ్వాంటేజ్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అమ్మాయిలు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఫొటోస్ పెడుతున్నాము, మేము మా ఫ్రెండ్స్ ఎన్ని లైక్స్ వస్తున్నాయి, ఎలా ఉంటుందని చూసుకుంటున్నాం, కానీ దాని వెనుకున్న డిసడ్వాంటేజ్ని ఎవరిని చూసుకోవట్లేదు. సో ఫ్రెండ్స్ని యాడ్ చేసే ముందు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అన్ని పరిశీలించి యాడ్ చేసుకోవడాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఎటువంటి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఫేస్బుక్ యూజ్ చేయడం వల్ల కానీ, లేకపోతే సోషల్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కానీ? ట్విట్టర్, బ్లాగ్, మామూలుగా అయితే బ్లాగ్స్లో మనకి ఏది కావాలంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇన్ ఆల్ సోషల్ నెట్వర్క్స్. సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? అది దానివల్ల అడ్వాంటేజెసా డిసడ్వాంటేజెసా? I think so. We are talking a lot about Facebook. There's something called spams, which you receive in your mails, Gmails, Yahoo mails, and everything. Spams are something which you receive a message call that you want a BMW car, you want an Audi car, you want a Ferrari, anything like that. Like educated person like us don't believe in those kind of things, but someone who comes from village, they get excited about this kind of things. Like recently I also received this kind of message, and I thought that in today's world someone don't offer you a cup of tea, forget about someone offering you a Ferrari car or something like that. So people, uneducated people, they get carried away by this kind of things, and they like give their valuable information, secured information, bank accounts, so that because when you are winning something, they'll ask you about your details and all. So uneducated people, they give their valuable accounts, bank accounts, and what happens after some time, after a few days, they realize, after a few days, they come to know that their bank account was completely vanished. All the money from there was gone. So this kind of things happens in like spams, something kind of thing. And one more thing, that whenever you are creating an account or anything, you are leaving behind something called digital footprints, which is gonna be a very useful thing. At the same time, if some person comes to know, it can become a very vital thing in destroying your life. Digital footprints, something like this, because these things does matters in today's world, and everyone is going through the social networking site. So I'll just say that be aware of what you are keeping on social networking sites, and just don't keep something blindly.
Actually, Facebook every month or every 6 months it changes its privacy setting. So please be aware of what are those settings. And as before someone said that it asks you to display your age. It also asks you whether to hide it or to share with everyone. So make sure that what it is asking, it's something like you use it in a good way and not others let it making it a negative thing. Like I'll give an example. I myself hide my date of birth because no one, I don't want to see anyone my date of birth. Sometimes even phone numbers, I sometimes display my phone numbers because for me it's not that risk to reveal my phone number. Especially for girls, make sure that whatever you post or whatever you do on Facebook, think twice or thrice before you do. Because for girls, I say Facebook is very negative because you may, many of knows that what is the negative side of Facebook for especially girls. So make sure that don't reveal your Facebook numbers. Don't add strangers, very strangers. Check that common friends. Look at his likes. You can understand what type of person is. Before adding a person, also do somewhat homework. Don't simply add a stranger who send you a request. So make sure that use a Facebook in a healthy and useful manner so that it won't let you down and it won't make you negative. Thank you. ఆల్రెడీ డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, అడ్వాంటేజెస్ మాట్లాడాము, డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. నౌ వి స్టార్టెడ్ ఇన్ వాట్ వే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫేస్బుక్ ఆర్ సోషల్ నెట్వర్క్స్. అంటే కొంచెం కాషియస్గా ఉండాలి వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆర్ వెన్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్, యాడింగ్ ఫ్రెండ్స్, కొంచెం కాషియస్గా ఉండాలి, వాళ్ళ గురించి కొంచెం హోంవర్క్ చేయాలి అని అంటున్నారు. అండ్ ఇంకా ఎవరైనా మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? My name is Seeta Shravanti. I'm doing third year BTech ECE. Okay, Facebook gurinchi what I want to say is that it first of all నాకు చాలా helpful అనిపించింది because I did my schooling in one area, I did my high school in another area, I'm doing my college in here Hyderabad. So to keep in touch with all those friends, Facebook has been really helpful for me. I agree that, and I met many other people who I know would be useful for me later on in my career or in any way. So Facebook ala baundi, and I was kind of glad with that. And I was really careful with giving my information and with adding friends, adding people, and sharing my information and all that. In spite of all that, my account has been hacked, and I accept that my account has been hacked, even though I've been really, really careful about it. It was not once, it happened 3 times. And this really shows that people, I mean, each and every post I see on Facebook is not from someone I don't know. It's from every person I know. So that means I am being hacked and being stalked by someone who knows me very well, who I know very well. So the thing is, even though it has positive things, even though it has many positive things, many negative things, there are certain things, which are a bummer for you, so you cannot continue with it anymore. Yeah. So that is a very relevant case anamata. An educated individual, aware, etla cautious ga undali, aina gani she has seriously suffered social networking valna. Yeah. Okay, question. Yeah. I'm very cautious about who I add and who I don't. I don't usually add strangers, but sometime back, a fake account had been created with my picture, with my information, and that person kept sending messages to people on my friend list. So that really shocked me, and I really had a tough time getting that ID blocked or deleted. So this is something that happened to me. So did you closed your account then? I didn't close the account then, but I've just broadcast this message to my friends so that they report it and the ID gets blocked completely. Okay. So, yeah. So in that way, are you continuing in Facebook now? Not really much, but yeah, sometimes. Okay. Thank you. What's your name? Monica. Monica. Thank you so much, Monica. Still anybody? What are the disadvantages of Facebook? So can we ask one more question to them, Swati? Yeah. Relationships maintain cheyochu, friends tho, distant relatives tho, vere country lo, avanni chepparu andaru. Yeah. Kani intlo, me mother kani, father kani, okay, maybe grandmother, grandfather, ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేశారా? యాక్చువల్లీ మా మామ్ ఎక్కువ పేరెంట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తుంటుంది, ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటుంది ఆ కంప్యూటర్ క్లోజ్ చేయి అని. అండ్ నేనేమో వినకుండా ఇప్పుడు కాలేజ్ ఎండ్ అవ్వగానే వెళ్ళి ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసేస్తా ఎర్లీ మార్నింగ్ 6కి.
అంటే లిటరలీ ఐఎమ్ ఏ ఫేస్బుక్ అడిక్ట్ యాక్చువల్లీ. అండ్ దీనివల్ల నాకు చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ జరిగినాయి అండ్ చాలా జరిగినాయి యాక్చువల్లీ. సో రియలైజ్ అయినట్టా కానట్టా ఇప్పుడు మరి? అయినా ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అంటే బోర్ ఇంకా కొట్టేసింది. అడిక్షన్ కంటిన్యూ అవుతోందా, స్టాప్డ్? లేదు లేదు. ఓకే, సో నౌ జస్ట్ యూ విల్ యూజ్ అంతే. నో ఓన్లీ చాటింగ్ హాయ్ బై. అడిక్టెడ్ గా అయితే లేదు అంతేనా? అడిక్టెడ్ ఏం లేదు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో వాట్స్ యువర్ నేమ్? రఘు. రఘు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రఘు, అండ్ వెరీ గుడ్. సో నిజంగానే కదా, ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళని మిస్ అవుతున్నామని ఫీల్ అయ్యే బదులు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని మిస్ అవుతూనే ఉన్నాం, వాళ్ళు మనని మిస్ అవుతూ ఉన్నారు. మీరు ఫేస్బుక్లో 24 గంటలు చాటింగ్, ఎట్లాగో కాలేజెస్ స్కూల్స్ అని చెప్పేసి బయటకు వచ్చేస్తారు. ఆల్మోస్ట్ 8 to 10 hours విల్ స్పెండ్ అవర్ టైం అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ. మిగిలిన ఆ క్వాలిటీ టైం ఎంతవరకు మీరు ఇళ్లలో మీ పేరెంట్స్తో, మీ సిస్టర్స్తో, బ్రదర్స్తో స్పెండ్ చేస్తున్నారు అంటే అదే పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ లానే ఉంది, ఇజంట్ ఇట్? సో నిజంగానే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? సో మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా సరే మనం ఒక పాజిటివ్ అప్రోచ్తోనే స్టార్ట్ చేస్తాం, అవునా? సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ సోషల్ నెట్వర్క్ కూడా ఒక పాజిటివ్ అప్రోచ్తోనే స్టార్ట్ అయింది. కానీ దాన్ని స్టూడెంట్ ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు అనేదే కావాలి. స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫర్ గుడ్ ఓన్లీ, బట్ whatever the student attitude is there, depending upon that only it is use or not use. సో మన స్టూడెంట్ అనే కరెక్ట్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్. సో స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఎంజాయ్మెంట్ గురించి ఆలోచించి యాక్చువల్గా దానికన్నా మిగిలిన వేరే వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు. సో all is depend upon the students' attitudes. Unknowingly we people spend lot of hours in Facebook and everything. Initially we made like only for few minutes I'll do this, I'll open it, I'll just see what's happening and I'll close it. But later on it becomes addiction. Like people are there like, OMG, I didn't open my Facebook today, what's happening? I want to know that. Like you should never do that, and only a limited amount you open it and use it. Don't అనుకోకుండా మనం ఓకే 10 minutes చూస్తాను, 15 minutes చూస్తాను అనుకోకుండా వి సిట్ ఆన్ ఫేస్బుక్. అవుతుందా? నేను ఆగస్ట్లోనే ఫేస్బుక్లో ఓపెన్ చేసినాను. ఫస్ట్ అంతా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది వచ్చి యాక్సెప్ట్ చేసినారు. నేను కూడా ఇది బాగానే ఉంది కదా, రోజు 1 hour చేసుకుంటే సరిపోద్ది, ఫ్రెండ్స్తో మీట్ కావచ్చు అనుకున్నా. అలా అని ఒక 1 month వరకు చేస్తున్నా. ఇంత లోపల మిడ్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసినాయి. ఈరోజు ఓపెన్ చేయకూడదు, లాగౌట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని బ్లాక్ చేద్దామనే థాట్లో ఉన్నా. అయినప్పటికీ నా చేతులు అనేది బ్లాక్ చేయడానికి ఇష్టపడలేదు. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ వచ్చి రే వాళ్ళు వచ్చినారు, వీళ్ళు వచ్చినారు, నీకోసం అడుగుతున్నారా అంటున్నారు. తర్వాత నాకు ఎగ్జామ్స్ కొద్దిగా పర్సెంటేజ్ కొద్దిగా తగ్గింది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇదొక టైప్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజ్ కదా, మన పర్సెంటేజెస్ అన్ని తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. మీ పేరేంటి? వీరేందర్. చాలా ఫ్రాంక్ గా షేర్ చేశారు. అందరు నవ్వుతున్నారు. అయితే సంథింగ్ కొంచెం అయితే యూ ఆల్ ఆల్సో గాట్ ఎఫెక్టెడ్ ఇట్లా అన్నమాట. సో ప్రతి స్టూడెంట్ కి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది అనిపిస్తుంది కదా దీపా? రైట్ అందరూ మెల్లగా యాయా చెప్తున్నారు. Evening to everybody. I'm Shushma. I'm going to tell you about that. Advantage is also there. One thing, the people who won't read newspaper, who won't watch news at all, they are very addicted to social network. They can get some information, useful information, because of who people are affecting social networks and all. By social networks and all, they can know what is going to happen if you chat with strangers and all. So you can know from that Facebook, the people who is very active to tell you about what is going around, what problems are facing by the people and youth is going to face, what all problems you are getting. You can know from Facebook also, who never read like newspaper, news, they won't see at all, so they can know from that also. To know many things like wrong things or about social network, Facebook is very useful in that view also. ఫేస్బుక్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకుండేది. అయితే మై ఫ్రెండ్స్ ఫోర్స్, అరే నీకు ఫేస్బుక్ లేదా, అయ్యా నీకు ఫేస్బుక్ లేదా, ఫేస్బుక్ లేదా అంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో నేను క్రియేట్ చేశాను. అయితే ఏదో ఉండాలి ఫేస్బుక్, సో వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ టు వరల్డ్, సో క్రియేట్ చేశాను. అయితే మా అన్నయ్య అడిగా నీకు ఫేస్బుక్ ఉందట కదా అంటే, అవునన్నయ్య అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఫేస్ పెట్టాడు. నీకు ఫేస్బుకా, నువ్వే ఏజ్, నువ్వేంటి ఫేస్బుకా అని. అయితే నేను అన్నయ్య నేను ఏం యూజ్ చేయట్లేదు, ఏదో ఫ్రెండ్స్ అన్నారు, సో అందుకే క్రియేట్ చేశాను అంటే ఓకే అని అయిపోయింది. అయితే నేను
నా బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు అసలు ఫేస్బుక్ యూజ్ చేయలేదు. ఇక్కడికి వచ్చాక మా క్లాస్లో ఏంటంటే ఏదైనా నోట్స్ కానీ ఆ రోజు ఏది మా ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ చేసాం, బ్లాక్ దాంట్లో నోట్స్ మా ఆ రోజు అయిన నోట్స్ కానీ అసైన్మెంట్స్ కానీ ఏదన్నా అంటే అడ్వాంటేజ్గా ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ చేసి పర్పస్ కోసం క్రియేట్ చేసి సో అప్పటి నుంచి నేను యూజ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. సో అలా అండ్ మా బ్లాగ్ క్రియేట్ చేసిన ఫ్రెండ్ ఈజ్ అన్ వెబ్సైట్ నౌ. ఆ ఐడియాతో ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేశాడు. సో అదే మొత్తం మెటీరియల్స్ అందరికీ యూస్ఫుల్గా ఉండాలని. అండ్ నాకు ఒక బ్లాగ్ ఉంది క్రియేటివ్ వరల్డ్ అని. రైట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎవరైనా ఒక చిన్న క్రియేటివ్నెస్ ఉంటుంది. సో అందరూ సిగ్గుపడతారు, ఇంతే ఒక చిన్న డ్రాయింగ్ వేసేసి ఇది ఏం బాగాలేదు అని. అలాంటి దాన్ని కూడా నేను ప్రమోట్ చేస్తున్నాను నా బ్లాగ్లో. సో ఎవరైనా ఇన్ఫీరియర్ గా ఫీల్ అయితే వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ మీకు షేర్ చేస్తే దాన్ని మీరు రైట్. సో అలా చాలా మందిని మనం రైట్ చిన్న క్రియేటివ్నెస్ నుంచి ఏదైనా ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకా డిసడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ దేనికైనా కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అంటే నాకైతే ఒకటి అనిపిస్తుంది ఏంటంటే చెడు అనేది తొందరగా వస్తుంది, మంచి టైం పడుతుంది, కానీ ఒక గొప్ప టైంలో వస్తుంది. ఐ థింక్ అండ్ ఐ ఫాలో. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అఖిలేష్ థ్యాంక్ యూ. అఖిలేష్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సిక్స్ ఇయర్స్ అమ్మాయికి కూడా అకౌంట్ ఉంది. ఆ అమ్మాయి అంటే స్కూల్లో ఎవరో ఒక అబ్బాయి తనకి అంటే పిచ్చి కామెంట్స్ అన్నీ పెడుతున్నాడని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి స్కూల్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేసిందట. 6 ఇయర్స్ అమ్మాయి. సో అట్లాంటి జనరేషన్లో ఉన్నాం. 6 ఇయర్స్ అమ్మాయి కూడా ఫేస్బుక్ అకౌంట్, సోషల్ నెట్వర్క్స్లో లాగిన్ అయ్యింది. అసలు అవసరమా అంత ఏజ్లో ఉన్న పిల్లలకి, లేకపోతే చిన్నపిల్లలకి అసలు ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ అవసరమా? మీ ఇళ్లలో ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకు ఉన్నాయా అకౌంట్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉన్నాయి. బికాస్ మా అక్క వాళ్ళ సన్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు. వన్ ఈజ్ 2nd class and one more guy is 5th class right now. They are online for every day 2 to 3 hours ఉంటారు ఆన్లైన్లో. నాతో చాట్ చేస్తారు, హాయ్ మామ్, హౌ ఆర్ యూ అని చెప్పి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ థింగ్, ఫేస్బుక్ యూజర్స్ అన్నారు కదా, ఇంకో యూజ్ ఉంది, RIPs. యూ కెన్ సీ పాల్ వాకర్. within 1 hour some crores of RIPs per day. పాల్ వాకర్ చచ్చిపోతున్నాయి. సో మనము అలా కూడా చేయొచ్చు. అంటే మన ఫీలింగ్, పాల్ వాకర్ చచ్చిపోయారు, సో హీఈస్ ఏ గ్రేట్ యాక్టర్ అని చెప్పి RIP పెడతాం. సో వీ కెన్ use Facebook for this. One thing I want to tell you all, everybody will be thinking, oh, she don't have a Facebook account, fine, well and good. But I can clearly say I don't oppose any of these social networking sites. Only thing is I don't want to waste some of my time, which can be useful for me. But strictly, many people are getting addicted these days. As you have asked a question before, like even my cousin, when she's 8 years old, she got, a Gmail created with some different age, like a Nani or something. She lived in Boston for some days, so she is well and good. She doesn't know Telugu, very, stylish, fast moving. She chats with me, hey Vinika, how are you and what? Now, but she suggests me something, I'll be shocking. Vinika, I don't like, Facebook and everything. I use Gmail a lot. She'll be telling me, I'll be a little bit busy. But as far as my concern, like making kids realize ki these websites are there, you can use them. That is a big wrong thing by the parents. Even they might ask us, we have to, teach them and tell them in such a way, like you can need it later. You can use it later on. But in that age, whatever they have to do, 6 or 8 years, their main motto is like playing for the whole day, learning new things, in an imaginative world. Pure se pure. So everybody has to be in their roles to fulfill all their things. And when you grow up, you shouldn't feel like I wasted some time in my past, or else I would have been a much more, useful works and everything. And even for our teenagers, if you get addicted and if you feel like addicted for your Facebook, you can, just remove it by yourself, not like seeking a psychiatrist for that. Some serious cases. So you can read books, you can go through them, or you can hang out with friends, you can go out, you can learn something new like music or dance or whatever it might be. You can utilize the time, partially you can share the time in that.
so that you find yourself so busy so that you can't open your Facebook once a day. So you'll be feeling like, acha, after 3 or 4 days, you'll feel like, okay, no problem in opening an account just for 4 times, one time in 4 days or 1 week. One day I might create my own account. I don't say I don't create my account forever, after 1 year or tomorrow, whatever. At one moment, if I feel I want to create my account, I can create my account, I can make fun, I can have fun with others. But don't think it is like a status symbol or necessary. Your own status symbol, and you can create it with your own talent. And you have your own world. Exactly. Don't addict Create your own world, but yes, don't go into someone's world and peep in. Yes. Create your own world and make everybody see you so special in a crowd. Yes. Yamini, so I'd like to, since she was a little softer, very beautifully said, don't take Facebook account for status symbol. You and your talent, you are your own status symbol. Do you all agree? Yeah? I'm sure we all agree with that. That's very beautifully put. Manam account petkochu, kani not migita vaal kosam. Manake anpiste we can go online ani. Yeah? Hello, this is Prasida again. So we all are talking only about Facebook. Why? Why is only Facebook so popular? There are many social networking sites. I can say you the only reason Facebook has a home page, and it is a collection of all kind of pages and all. Like we can, all jokes are included, feelings of person are included. Like it relates to each and every person, a depressed person, and also who is very happy, and also who are interested in jokes. So I can share an incident with me, as you asked before, any of your parents used to scold you before. Yeah, my parents used to scold me when I was in 11th or 12th like that. But there was a time when dad only scolds me. So dad was like, why are you so much addicted to Facebook? I was very much addicted during those days. So even dad created. So then dad understood why was I addicted. So dad was like, even dad used to look into these home pages. Dad is very much interested in jokes and all. So he keeps on scrolling the home page. So he finds so many jokes, so he is also addicted. Then later on, if he finds me online and if I tell that I'm studying, hey, why are you online, go and study. So it happens. Then later on, my dad also, like, he doesn't use much now. Even I don't use much now. As I said that as the time passed, no one over here may be using Facebook too much nowadays. It's just like connecting to people just for a namesake. Whenever we are in a need, just to connect them. If suppose any party we want to invite, we can invite all together. Make it as a status. Invite all together. A small solution for all sisters, because Facebook లో ఎవరి ఫోటో వాళ్ళు అప్లోడ్ చేయొద్దండి. ఎందుకంటే వాటికి వచ్చే కామెంట్స్ తర్వాత లైక్స్ ఇవన్నీ చూసి కొంతమంది విపరీతంగా కామెంట్స్ పెడతారు. వాటిని చూసే ఉంటారు. ఖచ్చితంగా మీకు తెలిసి ఫోటోలు మాత్రం అప్లోడ్ చేయకండి. Suggestion kada? Thank you. Actually, there was a time even when I was addicted to Facebook. I used to go online, but I used to turn off chat directly because I'm not interested in chatting. But I'm addicted to games a lot in Facebook. I used to play a lot, like if I start in the morning around 11 o'clock like that, in holidays especially, I'll have my breakfast, everything. I'll go online and I'll start playing games. And there are friends who will challenge me there itself, like on Facebook itself. I had Crown in this level. Why can't you get Crown in this level and all? So I used to challenge them and I used to play. So I got addicted at that time. Now I stopped playing games and all. And I stopped chatting too. I'm not so interested in chatting. Now also, whenever I'll go online, I'll just directly turn off my chat. And now my sister, she's new to Facebook. She created her own account. Now she is totally addicted to Facebook, like chatting and all, and she started chatting with guys and all, like don't chat with everyone and don't add unknown people and all. But there was a guy, like he just told her, I'm from your so-and-so school, I'm your senior, so why can't you add me? Karke he sent a message, so she accepted. She accepted his request and she started talking. But she is thinking in such a way like his brother only. But that guy started flirting her, but she couldn't realize that that guy is flirting her. When I checked her messages, once I sat beside her, I just checked her conversation. At that time, I realized that he's flirting her, but she couldn't understand that he's trying to flirt her. So that was a time, like I just scolded her and don't use your Facebook. Okay, I started scolding her, but later from now, she stopped accepting unknown people and all. And still, one of my friends, he told like spam messages and all. My mom, even she is having Gmail account, and she got a message. She is educated. Even though she got a message like, you won 1 billion
and something like that. She got a message. She ignored so many times, but all of a sudden, I don't know, once when she checked the message, she's like, we won so many $1 billion, it seems. Why can't we go and, call the people? Karke she typed the number and she started calling the person. on that ankunnara. That's what. She called the person. And he told, at that time I wasn't at home. She called the person, and that time he told like, send 2,000 money to my account. These are like postal charges and all. Later we'll send money to your account. Okay, he told that, and my mom did that actually. So when I went back home, she started telling, I did this, but I didn't get my money back, and they didn't put any money in my account. Okay, she started telling, and that time I told her, this won't happen. There are so many like this fake websites and all. Yeah. And there are good things too. Actually, one of my friend, he is very good artist, even me. But previously he used to paint and all. He used to do paintings and everything. But when he started posting, he created his own website, and he started posting all his pictures in Facebook, like whatever he's doing, paintings and all. He started posting all those in Facebook, and that is the time like where people started recognizing him. There is an artist called so and so person, and he's doing all these paintings and all stuff. Like there are so many people who are using Facebook. So we can get familiar with this, even with this page. Yeah, that's what. And one of my friends, she told that there are clubs in our college too. So even I'm a part of Rotaract club in this college. We used to post like what are the good stuff, like if anybody want some blood or something, or else recently we posted one thing, like one girl called, I don't know, I forgot her name actually. She's studying in one college. All of a sudden, like one girl, she don't know how to drive a car, but that girl started driving car in the college, and she entered into canteen. Like all of a sudden she took the car, and her life is wasted. So this is the thing, like from where we, in Facebook, if we post this, so many people will know about this, and they'll start like pleasing her or something, like they can help her. Okay, I'm talking again, I know that. The thing is, I forgot to mention before that I did tell you that my account got hacked. But when it was hacked the second time, I actually know the person who hacked into it. So it was one of my old friend from my school. The thing is, this friend of mine, he has been, like messaging me continuously on Facebook, asking me to like his photos. And he creates so many groups, so many pages he creates, and he wants me to join those groups, create those, like those pages, whatever he created, like each and every photo, each and every post, what he did. He wanted me to do that. I didn't like his post, so I won't like it. I didn't like his photos, so I didn't like those photos as well. So when it was like that, he was so frustrated that he hacked into my account, and not only mine, he hacked into many other accounts. He told me himself. He did that. And he hacked into my account just because he can get into my account, like all his photos, like all his pages. Okay. So ipudu adi ela ayipindante, this likes, I have some friends who call me and they'll be like, nen photo upload chesanu na profile picture, like it, comment on it, look at my status, like my status, look at my post, like my post. So likes anadi oka prestige issue laga ayipoyindi. Enta adi nettiki enta ekkesindante, they went into hacking the account. And because I'm not the kind of person who keep quiet, and he himself confessed that he hacked into it because I gave a complaint to the in the police and all that. Yeah. So that is what I'm saying. The Facebook lo una status, likes, comments, avanni oka kind of prestige issue laga aipoyayi. People, they need people to follow them. They need people to notice them, give them recognition. Chala important. It became like that for everybody. Yeah. So that is what I wanted to say actually. Okay, thank you, Sita. My name is Priyanka. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే కాలేజ్లో అటెండెన్స్ ఉంటుందో లేదో కానీ ఆన్లైన్లో అయితే పక్కా ఫుల్ అటెండెన్స్ ఉంటుంది. సో డోంట్ అడిక్ట్ మచ్. ఓకే, ఫేస్బుక్ ఇట్లా హ్యాంగింగ్ చేసేవాడిని మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఇట్స్ అనే గుడ్ వన్ అని. హ్యాంగింగ్ చేయడం ద్వారా కూడా మనకి కొన్ని గుడ్ క్వాలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఫేస్బుక్లో మన ప్రొఫైల్ పిక్చర్లో మన ఫొటోస్ అవన్నీ పెడుతూ ఉంటాం కదా. అయితే హ్యాంగింగ్ అనేది చేస్తారు కదా, అంటే ఇప్పుడు మనం మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు మనకు తెలీదు, కానీ మనం యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనలో ఉన్న ఫొటోస్ అవన్నీ డౌన్లోడ్ చేసి అంటే మొత్తం లైక్లో చేయడం అలా అని ఇలా అని చేస్తారు. అందుకని దానికి మనం హ్యాంగింగ్ అనేది చేసేస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకి మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్గా ఉండరు. సెయింట్ పీటర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ చెప్తుందంతా విన్నారు కదా. సో
ఫేస్బుక్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ వల్ల ఎన్నైతే అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో అన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి అంటున్నారు. వాళ్ళ ప్రకారం అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఫ్రెండ్స్తో చక్కగా రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, ఎక్కడో అబ్రాడ్లో ఉన్న వాళ్ళతో రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎవరినైనా మిస్ అయ్యాము అనుకుంటే వాళ్ళందరినీ కలిసే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఒక సోషల్ కాజ్ ఎవరైనా ఫాలోవర్స్గా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా ఏదైనా అవసరం వస్తే ఆ అవసరాన్ని తీర్చడానికి కూడా మనం ఫేస్బుక్ లాంటి సోషల్ నెట్వర్క్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు అని ఎన్నో రకాల అడ్వాంటేజెస్ చెప్తున్నారు. మరి డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి నువ్వు చెప్తు. అది చెప్తూ కూడా స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్రాంక్లీ అడ్మిటింగ్ డిసడ్వాంటేజెస్ అయితే ఉన్నాయి. హెడేక్స్ వస్తాయి ప్లేయింగ్ గేమ్స్ ఆన్ ఫేస్బుక్. మనం అనుకోకుండా 15 minutes 10 minutes అనుకొని 1 hour 2 hours వీ కీప్ స్టేయింగ్ ఆన్ ద ఫేస్బుక్. దానివల్ల ఎగ్జామ్ మార్క్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అండ్ అకౌంట్స్ కూడా హ్యాక్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడే వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్ అకౌంట్స్ హ్యాక్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఎవరికి అకౌంట్స్ హ్యాక్ చేయడం వచ్చో. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫేస్బుక్. అది కూడా అడ్మిట్ చేస్తూ అందరూ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే యూజ్ చేయొచ్చు కానీ చాలా కాషియస్గా చాలా కేర్ఫుల్గా తెలుసుకొని మనం ఇట్లాంటి పబ్లిక్ డొమైన్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ స్పేస్లో వీ షుడ్ స్టెప్ ఇన్ టు ఇట్. సో సోషల్ నెట్వర్క్స్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, కాషియస్గా ఉండాలి. మనం షేర్ చేస్తున్న ప్రతిదీ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా అంటే ఏదైతే ఎఫెక్టివ్ అనుకుంటామో దాన్ని మాత్రమే షేర్ చేయాలి, ఏదైతే అవసరం అనుకుంటామో అక్కడి వరకే షేర్ చేయాలి అని ఇక్కడున్న స్టూడెంట్స్ అభిప్రాయం. మరి ఇది ఇవాల్టి టాక్ షో. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే. నమస్తే.